హలో ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో మనము మ్యాథమెటిక్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ అన్ని చాప్టర్స్ లో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కవర్ చేస్తూ వీడియో చేశాం. దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో ఈ వీడియో కొంచెం లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బట్ ట్రస్ట్ మీ, యూ విల్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్ ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ వీడియో. వాచ్ ద వీడియో టిల్ ద ఎండ్ అండ్ ప్రిపేర్ వెల్ ఫర్ ద బోర్డ్ ఎగ్జామ్. ముందుగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ఎక్స్ప్లెయిన్ వై 7 ఇంటూ 5 ఇంటూ 3 ఇంటూ 1 ప్లస్ 3 ఇంటూ 2 ఈజ్ ఎ కంపోజిట్ నంబర్. సో ప్లస్కి ముందు ఉంది ఒక టర్మ్, తర్వాత ఉన్నది ఒక టర్మ్. ఈ రెండు టర్మ్స్లో 3 ఈజ్ కామన్. సో 3 కామన్ అంటే బయటికి తీసేస్తే మనకు 7 ఇంటూ 5 ఇంటూ 1 ప్లస్ 3 బయటికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి 2. So 3 into 7 5 are 35, 35 ones are 35, 35 plus 2 is 37. Composite number can be expressed as product of prime numbers. Clearly 3 and 37 are prime numbers. Therefore 7 into 5 into 3 into 1 plus 3 into 2. Find all the zeros of x cube minus 2x. Try to understand how to solve this question. సో ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 2x, ఈ రెండు టర్మ్స్లో ఎక్స్ కామన్ ఉంది కాబట్టి విల్ రీటేక్ ఎక్స్ అవుట్ సైడ్ అండ్ విల్ రైట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2. జీరోస్ అడిగాడు కాబట్టి విల్ ఈక్వేట్ విత్ జీరో. సో క్లియర్లీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 goes to that side will become plus 2. X is equal to plus or minus root 2. So x is equal to plus root 2 and minus root 2 and 0. So the zeros of x cube minus 2x is 0, root 2 minus root. Cubic polynomial కాబట్టి 3 zeros ఉంటాయి. Find the value of log root 27 base 3. So log root 27 base 3 value we don't know. We will consider it as x. This is the logarithm form. Now we will convert into the exponential form. That is 3 power of x is equal to root 27. We'll square on both sides. So 3 power of x whole square is equal to root 27 whole square. So 3 power of 2x is equal to 27 square root get cancelled. So this 27 can be expressed as 3 cube. Clearly in the left hand side and right side bases are same. We will equate the powers. So 2x is equal to 3, x is equal to 3 by 2. The value of x is 3 by 2 or 1.5. So log root 27 base 3 value is 3 by 2 or 1.5. If the sum and product of zeros of a polynomial x square minus 5x plus c is equal to 10 each, and sum is equal to 10, sum formula is minus b by a, 10 ఇచ్చాడు, and product is also equal to 10 and product formula is c by a which is equal to 10. So we will equate 10 is equal to minus b by a. b అనేది x quotient కాబట్టి minus of minus 5, x a అనేది x square quotient which is a. So we will do the cross multiplication. A is equal to 5 by 10 which is 1 by 2. So value of a is 1 by 2. Now we will see product of roots c by a. So 10 is equal to c అనేది constant which is given as c in the question. A is quotient of x square. So 10 is equal to c by a value we got it as 1 by 2. So 10 is equal to 2c, c is equal to 10 by 2 which is nothing but 5. So the value of c is 5 and a is 1 by 2. Raju says that a is equal to x such that x belongs to R, x square is equal to minus 2 is not an empty set. So x square is equal to minus 2. This implies x is equal to root over minus 2. So minus 2 అనేది కాంప్లెక్స్ నంబర్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎంటీ సెట్. For what values of k, 2x plus 3y is equal to 4, k plus 2 into x plus 6y is equal to 3k plus 2 will have infinitely many solutions. Infinitely many solutions అంటే coincident lines condition which is a1 by a2 is equal to b1 by b2 which is also equal to c1 by c2. So a1 అంటే x quotient which is 2 and a2 అంటే x quotient of second equation which is k plus 2 should be equated with b1 by b2. b1 అంటే y quotient of first equation 3 and b2 is y quotient of second equation is y. So we need to cross multiply when two fractions are equated. 6 2s are 12 is equal to 3 into k plus 2. 12 is equal to 3k plus 3 2s are 6. 3k is equal to 12 minus 6 is 6. K is equal to 6 for chapters, similar triangles, mensuration and statistics. We'll discuss section 1 now. First question, find the mean of first 6 composite numbers.
So we know the mean formula, which is sum of observations by number of observations. So we have to add all the observations, 4 plus 6 plus 8 plus 9 plus 10 plus 12, divided by number of observations. There are 6 observations, so divide by 6. So sum is 49, divided by 6 is 8.16. Second question, in triangle PQR, E and F are the points on the sides PQ and PR respectively, and P is 4, Q is 4.5, PF is 8 and RF is 9 centimeters. State whether EF is parallel to QR or not. To verify whether EF is parallel to QR, we need to verify the basic proportionality theorem, students. That is, PE by EQ should be equal to PF by FR. So if we prove this left hand side and right hand side are equal, then these lines are parallel to each other. So PE by EQ, that is 4 by 4.5, should be equal to 8 by 9. So if we cross multiplication, we got 36 is equal to 36 and LHS is RHS. Therefore, EF should be parallel to QR. Third question, a heap of rice is in the form of cone of diameter 14 meters and slant height 25 meters. How much canvas is required to cover the cap? To find the canvas required to cover the cap, we need to find curved surface area. So we all know the curved surface area of a cone formula, that is pi RL. So pi is 22 by 7, R is radius of the cone heap, which is 7 centimeters, and slant height is given as 25. I am replacing 25. So 7 7 cancel, 22 into 25 is 550 meters square. We'll move on to section 2, fourth question. Write the formula to find mean of the group data in step deviation method. So we know the formula for step deviation method, that is A plus sigma Fi Ui by sigma Fi into H. How many spherical balls can be made out of a solid metal cube whose edge is 12 centimeters and each ball is being 3 centimeters in radius? So 15 such number of spherical balls are required. Sixth question, in the given figure, triangle PQR and PMN are similar. Find the value of x. If these two triangles are similar, then Mn by Qr, so this side and this side of small and bigger triangles should be same as ratio of Pn by Pr. So Mn is given as 4 centimeters, Qr is given as 12 centimeters, Pn is given as 3 centimeters, Pr. So Pr should be 3 plus x. So when two fractions are equated, we have to do cross multiplication. 4 into 3 plus x should be equal to 12 into 3, which is 36. So we'll send plus 12 to other side. It will become minus 12. 4x is equal to 24. X is equal to 24 by 4, which is 6. The following distribution shows the number of wickets taken by a bowler in one day cricket match. Find the mode. So we need to find the mode for the given data. లో మోడ్ ని ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం. సో ఈ విధంగా బాక్స్ ఇస్తాడు హారిజంటల్ కాలమ్ లో. మనం వెర్టికల్ కాలమ్ లో టూ బాక్సెస్ ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. క్లాస్ ఇంటర్వెల్, ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇచ్చిన డేటాని ఇలా వేసుకున్నాక ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 7, 2, 14, 10, 2, 3, 2లో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 14 కాబట్టి దాన్ని మోడల్ క్లాస్గా సెలెక్ట్ చేసుకొని F1 తో డినోట్ చేయాలి స్టూడెంట్స్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇన్ మోడ్. సో పైన ఫ్రీక్వెన్సీని F0, కింద ఫ్రీక్వెన్సీని F2 తో డినోట్ చేసి మనము ఫార్ములా రాసుకోవాలి. మోడ్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే L ప్లస్ F1 మైనస్ F0 బై 2F1 మైనస్ F0 మైనస్ F2 ఇంటూ H. సో ఇందులో L అంటే ఏంటి అంటే మోడల్ క్లాస్, సెలెక్ట్ చేసిన మోడల్ క్లాస్. ఎందుకంటే హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి ఈ క్లాస్ విడ్త్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో 100 లోవర్ లిమిట్ ఏమో ఎల్ అంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఎల్ లోవర్ లిమిట్ ఏమో 100, F1 మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే 14, F0 2, F2 10 అండ్ హెచ్ అంటే ఈ ఫార్ములాలో హెచ్ అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద క్లాస్. అంటే 100 to 150 డిఫరెన్స్ ఎంత? 50. సో 150 లోంచి 50 పోతే 50. సో దట్ ఈస్ ద హెచ్. సో మనకి ఈ అన్ని టర్మ్స్ తెలిసినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఈ ఫార్ములాలో రిప్లేస్ చేద్దాం. సో ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్? 100, F1 14, F0 2, F1 14, F0 2, F1 minus F0 by 2 F1. So 2 F1 అంటే twice F1, 14 twice ఏమో 28, minus F0 which is 2, minus F2 which is 10 into H. H అంటే width of the class which I just now told, it is 50. So first don't disturb this 100 till last step student. So 100 అలాగే పెట్టుకొని 14 minus 2 is 12, 28 లో నుంచి
12th is the 16 into 50. So 12 5 is a, so 12 into 50 is 600 by 16. 600 by 16 is 37.5. Now we have to add this 100 to 37.5, which is 137.5. మన ఆన్సర్ కరెక్టో లేదో తెలుసుకోవాలంటే అవర్ ఆన్సర్ ఆల్వేస్ లైస్ బిట్వీన్ దిస్ ఇన్ బిట్వీన్ 100 టు 150లో ఉంటేనే దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అదర్వైజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ రాంగ్. So 137.5 lies between 100 to 150. So our answer is correct. Eighth question. The crop yielding per hectare of 50 farmers of a village is given as follows. So crop yielding number of farmers. We need to draw both less than and more than Oju curve and hence find the median. ఫస్ట్ లెస్ దెన్ ఓజీ కర్వ్ చేయాలంటే మనం ఈ విధంగా బాక్స్ వేసుకోవాలి. సో 20 to 25 ఇందులో లోవర్ లిమిట్ 20, అప్పర్ లిమిట్ 25. సో లెస్ దెన్ ఓజూలో మాత్రము అప్పర్ లిమిట్ తీసుకొని లెస్ దెన్ 25, లెస్ దెన్ 30, లెస్ దెన్ 35, లెస్ దెన్ 40, లెస్ దెన్ 45, లెస్ దెన్ 50 అని ఫస్ట్ టేబుల్ వేసుకొని, సో ఫ్రీక్వెన్సీ కాలంలో 5, 5 plus 8 13, 5 plus 8 plus 8 is 21, 5 plus 8 plus 8 plus 12 which is 33, 5 plus 8 plus 12 plus 10 which is 43, 5 plus 8 plus 8 plus 12 plus 10 plus 7 which is 50. సో ఈ విధంగా ఫ్రీక్వెన్సీ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీని రాసుకొని దానికి పాయింట్స్ తీసుకోవాలి స్టూడెంట్స్. సో 25 5 is 1 point, 30 13 is the second point, 35 21 is the third point, 40 33 is the fourth point, 45 43 is the fifth point, 50 50 is the sixth point. సో ఈ విధంగా మనము పాయింట్స్ తీసుకొని తర్వాత గ్రాఫ్లో ప్లాట్ చేసుకోవాలి. సో గ్రాఫ్లో ఎలా ప్లాట్ చేసుకోవాలో మోర్ దెన్ ఓజు కర్వ్ టేబుల్ చూసుకున్నాక రెండు కర్వ్స్ని లైక్ రెండు పాయింట్స్ని ఒకేసారి ఒకే గ్రాఫ్లో చేద్దాం. సో హౌ టు డ్రా మోర్ దెన్ ఓజు కర్వ్ చూద్దాం. సో మోర్ దెన్ 20 ఇక్కడ మనము హయ్యర్ లిమిట్ తీసుకున్నాం. లెస్ దెన్ లో లెస్ దెన్ 25, లెస్ దెన్ 30, లెస్ దెన్ 35. కానీ మోర్ దెన్ ఓజు కర్వ్లో మనము మోర్ దెన్ 20, మోర్ దెన్ 25, మోర్ దెన్ 30, మోర్ దెన్ 35, మోర్ దెన్ 40, మోర్ దెన్ 45 తీసుకోవాలి స్టూడెంట్స్. సో తీసుకున్నాక సో 50, సో కింద నుంచి యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి మనం. 7 7 plus 10 is 17. So 7 plus 10 plus 12 is 29. 7 plus 10 plus 12 plus 8 is 37. So 37 plus 8 is 45. So if you add all the things, it will be 50. So once we got this addition, like cumulative frequency column, we have to take the points 20 50 as first point, 25 45 as second point, 30 37 third point, 35 29 fourth point, 40 17 fifth point, 45 7 sixth point. సో మనకి ఒక్కసారి ఈ లెస్ దెన్ ఓజు కర్వ్, మోర్ దెన్ ఓజు కర్వ్ పాయింట్స్ వచ్చాక హౌ టు డ్రా ఇన్ ద గ్రాఫ్ విల్ సీ. సో ఎక్స్ యాక్సిస్లో మనకి ఎప్పుడు క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అండ్ వై యాక్సిస్లో మనకి ఎప్పుడు క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సో 25 ఫస్ట్ మనము లెస్ దెన్ ఓజు కర్వ్ డ్రా చేద్దాం. 25 5 ఎక్స్ యాక్సిస్లో 25, వై యాక్సిస్లో 5 డినోట్ చేయాలి. సో ఎక్స్ యాక్సిస్లో 25 ఇక్కడ, వై యాక్సిస్లో 5, the intersection of 25 and 5 we have to plot. So 30 13, so x axis లో 30, y axis లో 13, after 10 3 points దాన్ని మనం 30 13 అంటాం అన్నమాట. సో 35 21 we will plot here, 40 33 here, అండ్ 45 43 45 అంటే 40కి 50కి మధ్యలో ఉన్నది 45 45 43 43 అంటే 40 పైన 3 లైన్స్ ఉన్నాయి 43, అండ్ 50 50 x axis is 50, y axis is 50. So once we plot the points, we have to join them with your free hands. Don't use the scale students. So this is less than Ojo curve. So less than Oju curve. So now we will draw more than Oju curve with the given points. So 20 50. So 20 50 low 20 is x and 50 is y axis. So 20 is x, 50 is y. So the point lies here. 25 45 అంటే 25 లో x, 45 లో y డినోట్ చేసి ఈ విధంగా ప్లాట్ చేసుకోవాలి. 30 37 30 37 అంటే 30 పైన 7 లైన్స్ ఉంది. సో 35 29 35 29 అంటే 30కి
కింద ఉంది. 40 17, 40 x axis, 17 is y axis, 45 7. So 45 7 lies here. So once after drawing this, we have to join all the points using the freehand like this. So this is more than oju curve. The intersection of less than oju and more than oju is nothing but the median. So median is lies at 36.6. So 36.6 దగ్గర ఈ గ్రాఫ్ లో మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి సో మీడియన్ ఈస్ 36.6. Now we will check whether this is correct with the formula method or not. We will check. సో ఫార్ములా మెథడ్లో మనకు ఫార్ములా తెలుసు, మీడియం ఫార్ములా L ప్లస్ n/2 మైనస్ CF బై F ఇంటూ హెచ్. సో ఒకసారి వాల్యూస్ రిప్లేస్ చేశాక మీడియన్ ఫార్ములా మెథడ్లో కూడా 36.6 వచ్చింది. సో ఫార్ములా మెథడ్ వి గాట్ సేమ్ ఆన్సర్, and also graphical method, I mean like intersection of less than oju and more than oju also 36.6. This is how we have to draw less than oju curve and greater than, that is more than oju curve, students. Construct a triangle ABC with the measurement AB is equal to 8 centimeters, AC 5, angle A 60. Draw a similar triangle to triangle ABC such that each of its side is 5 by third of its sides of triangle ABC. సో ఈ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఒక ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయాలి. యూ కెన్ డ్రా తర్వాత ఏ నుండి ఒక రే డ్రా చేయాలి. అండ్ వి రైట్ ద రే యాజ్ ఏఎక్స్. ఈ రే ఏఎక్స్ ఇప్పుడు 5 పార్ట్స్ డివైడ్ చేయాలి. సో 5/3లో బిగ్గర్ నెంబర్ 5 కాబట్టి 5 ఈక్వల్ పార్ట్స్ డ్రా చేయాలి. సో ఏఎక్స్ షుడ్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 5 ఈక్వల్ పార్ట్స్. సో వీ హ్యావ్ టు కట్ ద ఆర్క్స్ ఏఎక్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే వి మేక్ 5 ఈక్వల్ పార్ట్స్. సో థర్డ్ పార్ట్ A3ని Bతో జాయిన్ చేయాలి. సో ఉన్న ట్రయాంగిల్ 5/3 ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్ ABC కంటే పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ ద ట్రయాంగిల్. అంటే నౌ A3Bకి ఒక ప్యారలల్ లైన్ A5తో డ్రా చేయాలి. సో ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేయాలి అంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది స్టూడెంట్స్. నేను చేయబోయే ప్రొసీజర్ జాగ్రత్తగా గమనించండి. సో ఈ రెండు లైన్స్ ప్యారలల్ లైన్స్. సో యూ విల్ రిప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్ B డాష్. ఇది B కాబట్టి ఇది B డాష్ అవుతుంది. BCకి B డాష్ C డాష్కి ఇంకో ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేయాలి. ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఇప్పుడు దీన్ని C డాష్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి. AB డాష్ C డాష్ ఈజ్ ఎ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ టు ABC. ఈ వీడియోలో మనకు డిస్కస్ చేసిన చాప్టర్స్ ఏంటంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్, ప్రోగ్రెషన్స్, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. దిస్ 3 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ స్టూడెంట్స్. సో సెక్షన్ 1లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. SA1 మార్క్స్ obtained at 15 students of class 10 is listed below. They are 3, 4, 5, 8, 12, 16, 24, 32, 37, 42, 52, 56, 61, 64, 72. List the above any 4 students marks in GP. GP అంటే జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. సో మనకి ప్రోగ్రెషన్స్లో 2 types ఆఫ్ ప్రోగ్రెషన్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్, అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అండ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఏంటంటే కామన్ డిఫరెన్స్ ఉండటం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2, 4, 6, 8. సో ప్రతి 2 టర్మ్స్లో డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి దానిని మనం అరిథమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటాం.
అదే జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో రేషియో సేమ్ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2, 4, 8, 16. సో జీపీలో కామన్ రేషియో ఉంటుంది కాబట్టి సో ద ప్రోగ్రెషన్ విల్ బి 4, 8, 16, 32, 64, సో ఆన్. సో ఇవన్నీ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే ద రేషియో ఆఫ్ ఎనీ టూ టర్మ్స్ విల్ బి సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A2/A1 మనకి జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో రేషియో ఫార్ములా ఆర్ ఫార్ములా ఏంటంటే A2/A1. A2 అనేది సెకండ్ టర్మ్, A1 అనేది ఫస్ట్ టర్మ్. సో 8/4 ఈజ్ 2. The A3/A2, 16/8 is also 2. 32/16 is also 2. సో మనకి ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసినంటే కామన్ రేషియో 2 వస్తుంది కాబట్టి 4, 8, 16, 32, 64 ఆర్ ఇన్ జీపీ. Moving on to the second question. Srinikila told that the angles of the line joining the points -2, 4 and 0, 6 with x-axis is 45 degrees. Are you agree with her? Explain. So here we have 2 points -2, 4 and 0, 6. So slope of any 2 points is given by the formula y2 minus y1 by x2 minus x1. So slope usually we denoted with the letter m. y2 minus y1 by x2 minus x1 అనేది slope formula. సో ఈ 2 points ని మనము x1 y1 x2 y2 తో డినోట్ చేసి ఈ ఫార్ములాలో అప్లై చేయాలి స్టూడెంట్స్. సో y2 అనేది 6, y1 అనేది 4. సో 6 minus 4 by x2 minus x1, 0 minus of -2. సో minus of -2 అనేది +2, 6 minus 4 అనేది 2. 2 by 2 value is 1. So we know that m slope will also be equal to tan theta. So tan theta m value వచ్చింది 1 కాబట్టి tan theta is equal to 1. So obviously theta will become 45. ఎందుకు tan theta 1 అయితే theta 45 degrees అవుతుందో మీకు చెప్తాను స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే మనకు యాంగిల్స్లో tan 45 is 1. మనందరికీ తెలుసు tan 45 degrees is 1. సో tan 45 1 కాబట్టి tan theta 1 ఉంటే theta will be 45 degrees. సో మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా రాశాడు, will you agree with Sri Nikila if angle is 45 degrees? Yes, I agree with Sri Nikila because our angle is 45 degrees with x-axis. We'll see third question. Check whether x into x plus 3 plus 5 is equal to x plus 4 into x minus 2 is a quadratic equation. So we have to check whether this is a quadratic equation or not. So we will simplify. This is not in a standard form of a quadratic equation. The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. So main thing is that main condition of quadratic equation is x square coefficient a should never be equal to 0. So మనము ఈ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ప్లస్ 5 ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ప్లస్ 5 అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ x ప్లస్ 4 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 మల్టిప్లై చేశాక విల్ గెట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 8. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ వి విల్ గెట్ క్యాన్సల్. సో అన్ని ఒక సైడ్ తీసుకుంటే మనకు ఎక్స్ ప్లస్ 13 ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 0 ఉంది, అసలు ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మే లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. Fifth question, find the nature of the roots of log 3 minus x base 2 plus log 1 minus x base 2 is equal to 3. సో ఫస్ట్ మనము దీన్ని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో తీసుకోవాలి. నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఉంటే మనము ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. సో ఇందులో మనకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ గివెన్ ఈక్వేషన్ లాగరిథమ్ ఈక్వేషన్ ఇన్ quadratic equation form. So ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో log 3 minus x plus log 1 minus x, this is in the form of log a plus log b, which is log a into b. So log 3 minus x plus log 1 minus x ని log 3 minus x into 1 minus x based on this formula. సో రెండు మల్టిప్లై చేస్తే బైనామియల్స్ ని మనకి ఏమొచ్చిందంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 3గా వచ్చిందనమాట with base 2. Right hand side 3 I am keeping as it is. So this logarithm function exponential function లో convert చేయాలి. So 2 cube is equal to x square minus 4x plus 3. So this is logarithm function and this is exponential function. Both are one and same students.
సో 2 క్యూబ్ వాల్యూ 8 కాబట్టి ప్లస్ 8 ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి -8. 3 minus 8 is -5. So x square minus 4x minus 5 is equal to 0. Now it is a quadratic equation. In the earliest of the problem, in the question law, it is not in a quadratic equation form. Now we derived the given question in quadratic equation form. So quadratic equation form lo a అనేది x square quotient కాబట్టి 1, b అనేది x quotient కాబట్టి -4 and c అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి -5. So to find the nature of the roots, we have to apply this formula, students. That is b square minus 4ac. So b అనేది -4 minus 4a, c అనేది -5. So minus 4 square value is 16. Negative into negative is positive. 4 ones are 4, 4 fives are 20. So 16 plus 20 is 36. Clearly b square minus 4ac 36 అనేది పాజిటివ్ నంబర్ కాబట్టి the roots are real and distinct అంటే different, two different roots ఉంటాయి. అదే if this value is negative, for example, the roots are real and imaginary, that is no real roots. Exactly 0 వస్తే b square minus 4ac students roots are real and equal. ఈ కేసులో మనకు greater than 0 వచ్చింది కాబట్టి roots are real and distinct. Sixth question, check whether minus 56 is a term of an AP 1494 minus 1. So to check whether minus 56 is a term, we have to use the formula an is equal to a plus n minus 1 into d. So ikkada a అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ 14, d అనేది కామన్ డిఫరెన్స్. సో 9 minus 14 కామన్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే a2 minus a1. a2 is 9, a1 is 14. 9 minus 14 is minus 5. So I am writing a2 as 9, a1 as 14. So ad is minus 5. Nth term, so minus 56 term కాదా తెలుసుకోవాలంటే దాన్ని an ప్లేస్ లో రిప్లేస్ చేసుకోవాలి, minus 56. Now we are going to replace these values a, d, an in the given formula. An is equal to a plus n minus 1 into d. So an value minus 56, a value 14, n minus 1. We don't know n in this problem. So we are going to find n, that is our target. So d value is minus 5. Minus 56 is equal to 14. Minus 5 into n is minus 5n. Minus into minus is plus. 5 ones are 5. So these two are numbers. 14 plus 5 is 19 minus 5n. So students, don't make a mistake that 19 minus 5n is 14n. This is the wrong way of doing, because 19 is a number, 5n is a variable. We can't subtract or add a number with variable. So we have to send this plus 19 to other side, will become minus 19. 56 minus 56 minus 19 is minus 75, which is minus 5n in right hand side. So negative get cancelled. N is equal to 75 by 5. Multiplication akkada pothe division avutundi kabatti 75 by 5 is 15. So clearly n is a whole number. So minus 56 is a term of given arithmetic progression. Section 3, seventh question. If area of triangle formed by the points 5 minus 2, x minus 5 and minus 5 minus 1 is 27, find the value of x. To find the value of x, we have to use the formula 1 by 2 into x1, y2 minus y3 plus x2, y3 minus y1 plus x3, y1 minus y2. So we are equating this with 27 because area of triangle is clearly given as 27. So area of triangle formula 27 కాబట్టి this formula we have to equate with 27. So now we have to replace these three. First of all, we have to assume these 3 points as x1 y1, x2 y2, x3 y3 and replace in the formula, students. ఒకసారి మనం రిప్లేస్ చేశాక మనకి వాల్యూ ఏమొస్తుంది అంటే x value is minus 109 by 3. Eighth question, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining points 2, 6 and minus 4, 8. So trisection is one of the important question we can expect for board exam, students. సో ట్రైసెక్షన్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ మనము ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ట్రై అంటే 3. సో మనం ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి. 1, 2, 3. సో ఒకే లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబిని నేను 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి ఆ 3 పార్ట్స్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు నాకు మధ్యలో 2 పాయింట్స్ ఏర్పడేది. వీ విల్ రిప్లేస్ ఇట్ యాజ్ P and Q. I repeat once again, try అంటే 3.
సో ఇచ్చిన లైన్ సెగ్మెంట్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయటమే ట్రైసెక్షన్ అంటాం స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి, క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసాం. 1, 2, 3. ఈ 3 పార్ట్స్ చేసేటప్పుడు 2 పాయింట్స్ ఏర్పడినాయి మనకు. వీ కెన్ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ PQ ఆర్ LM ఆర్ XY ఏదైనా డినోట్ చేసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్. సో ఫస్ట్ AB ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 2, 6 అండ్ B ఈజ్ గివెన్ యాజ్ -4, 8. సో ఈ విధంగా రిప్లేస్ చేశాక మనకి ట్రైసెక్షన్లో 2 రేషియోస్ ఉంటాయి. సో P will divide this line segment AB in the ratio 1:2. సో P లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ 1 రేషియో ఉంది, రైట్ సైడ్ పార్ట్ 2 రేషియో ఉంది కాబట్టి 1:2. అదే క్యూ చూసుకున్నట్టయితే లెఫ్ట్ సైడ్ 2 పార్ట్స్ ఉంది, రైట్ సైడ్ 1 పార్ట్ ఉంది కాబట్టి 2:1. సో మనము ఈ ప్రాబ్లంలో ట్రైసెక్షన్ ప్రాబ్లంలో we will apply section formula 2 times, one with 1:2 ratio and another with 2:1 ratio. సో మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ ఒక్కసారి అర్థమైతే we will get into the problem students. సో trisection are the points dividing the line in the ratio 1:2 and 2:1. సో ఫస్ట్ మనం 1:2 తో చేద్దాం. ఫస్ట్ we will do with 1:2. సో 1 అనేది M1, 2 అనేది M2గా తీసుకోవాలి. సో సెక్షన్ ఫార్ములా మనందరికీ తెలిసి M1x2 ప్లస్ M2x1 బై M1 ప్లస్ M2, M1y2 ప్లస్ M2y1 బై M1 ప్లస్ M2. సో M1, M2 we know, x1, y1, x2, y2 is given in the question. Now we are going to replace this x1, y1, x2, y2, M1, M2 in the formula. So M1 is 1, x2 is -4. ఇక్కడ ఉంది స్టూడెంట్స్, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్. x2 is -4, 1 into -4 ప్లస్ ఫార్ములా ఉన్న ప్లస్ అలాగే రాసుకోవాలి. M2 is 2 and x1 is 2. సో 2 into 2, M1 plus M2, డివిజన్లో M1 plus M2 ఉంది కాబట్టి 1 plus 2, కామా M1 y2, again M1 is 1, y2 is 8, సో 1 into 8. ఇక్కడ ఫార్ములాలో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ రిప్లేసింగ్ ప్లస్. M2 2 and y1 is 6, so 2 into 6 by 1 plus 2. So M1 plus M2 is 1 plus 2. So we will do simple calculation. 1 into -4 is -4, 2 2s are 4, -4 plus 4 is 0, 0 by 3 0 అవుతుంది, 8 plus 12 is 20, 20 by 3. So this is the first trisection point which is denoted by us with P. సో దీన్ని ఇంకోసారి చేయాలి స్టూడెంట్స్. 2 టైమ్స్, ఎప్పుడు ట్రైసెక్షన్ అనగానే 2 టైమ్స్ సెక్షన్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. 1 with 1:2, just now we did. Now we will do with 2:1. So M1x2 plus M2x1 by M1 plus M2, M1y2 plus M2y1 by M1 plus M2. We will use the same formula, same points, but ratio is different, 2:1. ఒకసారి M1 is 2, x2 is -4, M2 is 1, x1 is 2 by 2 plus 1. M1 is 2 here and y2 is 8, M2 is 1, y2 is 6 by M1 plus M2. So 2 into -4 is -8 plus 1 2s are 2. Division lo 2 plus 1 is 3. 2 8s are 16, 1 6s are 6. 16 plus 6 is 22. -8 plus 2 is -6. Division lo 3 ఉంది. So -6 by 3 is -2. 22 3 to divisible కాబట్టి we have to write as it is. So points of trisection are 0, 20 by 3 and -2, 22 by 3. Thanks for watching students. ఏ చాప్టర్స్ కవర్ అయ్యో చూద్దాం. Tangents and secants to a circle, trigonometry, application of trigonometry and probability. Section 1, very short answers. First question, what is the probability that number selected at random is a mode of the following observations? 3, 5, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 2. సో మనము ఈ ప్రాబ్లంలో ప్రాబబిలిటీ కనుక్కోవాలి. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వాట్? మోడ్ ఆఫ్ ద గివెన్ నంబర్. మోడ్ అంటే మోస్ట్ రిపీటెడ్ వాల్యూ. ఇక్కడ 3 ఈజ్ రిపీటెడ్ 3 times and also 2 is repeated 3 times. So 3 and 2 repeated more number of times. So మనము ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 3 or 2 కనుక్కోవాలి. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 3 or 2 ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇస్ 6, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇస్ 9. సో 6 by 9 అంటే 2 by 3. So second question, in a right angle triangle ABC, right angle at C, if tan A is equal to 1, then verify that secant A into cosecant A is 2. So this is a question from trigonometry. If tan A is equal to 1, we all know that A value is 45.
సో ఎందుకంటే tan 45 1 కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఏ విల్ బి 45 డిగ్రీస్. సో మనము ఆ ఏని దీంట్లో రిప్లేస్ చేసి ఆన్సర్ 2 వస్తుందా లేదా చూద్దాం. సో వి విల్ టేక్ ఓన్లీ సీకెంట్ ఏ అండ్ కొసెకెంట్ ఏ స్టూడెంట్స్. సో సీకెంట్ ఏ వాల్యూ మనకు తెలుసు, కొసెకెంట్ ఏ, సో cosecant 45. So secant 45 is root 2. Cosecant 45 is also root 2, which is also equal to 2. So మనం verify చేసాం secant a into cosecant a is 2 అని. Third question. A pendulum swings through an angle of 60 degrees and describes an arc 9 centimeters in length. Find the length of the pendulum. So to find the length of the pendulum, we have to use the perimeter of the sector formula, which is nothing but theta by 360 into 2 pi r. Where theta is 60 degrees, which is given in the question. 60 by 360 is into 2, pi value is 22 by 7. We don't know the length of the pendulum. We will write r as it is. Where the arc is given as 9 centimeters. So we'll take 9 is equal to the given value. So after calculation, we'll get the length of the pendulum as 8.6 centimeters. We'll move on to the section 2. Section 2, fourth question is a question related to tangents and secants of a circle. Find the area of the shaded region of adjacent figure. So this is the figure and we have to find the area of the shaded region. So మనం షేడెడ్ రీజన్ కనుక్కోవాలి. షేడెడ్ రీజన్ కనుక్కోవాలంటే ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్లో నుంచి ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ తీసేస్తే మనకి ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజన్ వస్తుంది. So area of shaded region is area of circle minus area of rectangle. Area of circle formula మనందరికి తెలిసే pi r square minus area of rectangle is length into breadth. Pi value 22 by 7. Radius ఏమో 5 centimeters స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఇయ్యలేదు అయినా మనం కనుక్కోవచ్చు. ఎందుకంటే one side is 8, other side is 6. Obviously this side will become 10. So ఈ diagonal 10 అవుతే radius will become 5 centimeters each. So radius will be 5 into 5. Length మనకి ఇచ్చారు 8 centimeters. Breadth is also given as 6. So calculation తర్వాత area of shaded region is 30.5 centimeters square. Fifth question. The angle of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance x and y meters from the base and in the same straight line with it are complementary. Draw the suitable diagram for this. So దీనికి diagram ఎలా ఉంటుంది students? Have a glance on it. Sixth question. A bag contains 6 white, 5 red and 9 yellow balls. A ball is drawn from the bag at random. Find the probability that the ball drawn is red and second one is white or yellow. Total number of balls is 20. ఎందుకంటే 6 plus 5 red plus 9 yellow. Total number of balls is 20. మనందరికీ తెలుసు formula probability of an event is number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. So first ఏం అడిగాడంటే to find the probability of a red ball. మనకి ఎన్ని red balls ఉన్నాయి? Total red balls are 5. So 5 by 20. Total number of balls. So which is nothing but 1 by 4. So second option is P of white or yellow. So white or yellow. White balls ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 white balls ఉన్నాయి. And yellow ఎన్ని ఉన్నాయి? 9. So 6 plus 9 is 15. Total number of balls are 20. So 15 by 20 is nothing but 3 by 4. Now section 3. Section 3, one question definite for the long answers లో trigonometric question, definite question students. So prove that sin theta plus cos theta by sin theta minus cos theta plus sin theta minus cos theta by sin theta plus cos theta is equal to 2 by 1 minus 2 cos square theta. So to prove RHS, first మనం ఏం చేసుకోవాలంటే స్టూడెంట్స్ LHS తీసుకోవాలి. సో LHS we have taken. ఎప్పుడైనా డినామినేటర్లో 2 డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఉంటే మనం LCM తీసుకోవాలి స్టూడెంట్స్. సో టేక్ ద డినామినేటర్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ LCM. తర్వాత LCM తీసుకున్నప్పుడు మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. సైన్ టీటా ప్లస్ కాస్ టీటా ఇంటూ సైన్ టీటా ప్లస్ కాస్ టీటా ఈజ్ సైన్ టీటా ప్లస్ కాస్ టీటా హోల్ స్క్వేర్. సైన్ టీటా మైనస్ కాస్ టీటా ఇంటూ సైన్ టీటా మైనస్ కాస్ టీటా ఈజ్ అగైన్ సైన్ టీటా మైనస్ కాస్ టీటా హోల్ స్క్వేర్. సో మనం ఇక్కడ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab. సైన్ టీటా మైనస్ కాస్ టీటా అంటే దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్. సో మన అందరికి తెలిసే a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. So applying the same formula for sin theta minus cos theta whole square, we will get sin square theta plus cos square theta minus 2 sin theta cos theta. Denominator లో sin theta minus cos theta అంటే a minus b into a plus b form లో ఉంది. So we all know that a minus b into a plus b is a square minus b square. So sin theta minus cos theta into sin theta plus cos theta is
sin theta, sin square theta minus cos square theta. సో న్యూమరేటర్లో 2 sin theta cos theta minus 2 sin theta cos theta క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. sin square theta plus cos square theta వాల్యూ ఈజ్ 1. సో మనకి అందరికి తెలిసి దిస్ ఇస్ ద ఐడెంటిటీ ప్లస్ sin square theta plus cos square theta, again this is also first identity 1 by sin square theta minus cos square theta, 2 by sin square theta minus cos square theta. So again we have to split this cos square theta as 1 minus sin square theta. ఎందుకంటే మనందరికి తెలిసిందే ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ sin square theta plus cos square theta is 1. సో cos square theta obviously 1 minus sin square theta అవుతుంది కాబట్టి సో cos square theta ప్లేస్ లో 1 minus sin square theta రిప్లేస్ చేశాను. సో multiplying minus into 1 is minus 1, minus into minus sin square theta is plus square sin square theta. So 2 sin square theta minus 1, which is RHS. We have taken LHS and we have proved answer as RHS. So last question, as observed from the top of a 60-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 45 and 60 degrees. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. So this is the diagram for the given question, students. So 45 degrees and 60 degrees are making an angle with the lighthouse. So first two triangles unnai manaki ABD and ABC. So we have to take two conditions here, ABD and ABC. Don't take this triangle, students, because it is not a right angle triangle. మనము ఈ చాప్టర్లో ఓన్లీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిలే డిస్కస్ చేయాలి. సో tan 45, సో tan 45 ఈజ్ ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఇక్కడ అడ్జసెంట్ అనేది BD, ఆపోజిట్ అనేది 60 meters. సో tan 45 వాల్యూ ఈజ్ 1 is equal to 60 by BD. So BD will become 60. BD ones are BD, which is 60 meters. So height and BD, distance between this ship and B, bottom of the lighthouse, is 60 meters. Now inco triangle. So this is a right angle triangle. So the name of the right angle triangle is ABC. In right angle triangle ABC, tan 60, ఎందుకంటే angle 60 ఇచ్చారు కాబట్టి tan value తెలుసు, opposite by adjacent, opposite is 60, adjacent is only BC. So tan 60 value is root 3, 60 by BC. So BC will become 20 root 3 meters. సో మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ షిప్స్ అడిగాడు కాబట్టి BD minus BC చేయాలి, అంటే 60 minus 20 root 3, which gives you 25.4 meters. In this video, we'll discuss first 4 chapters in math subject. Very important questions we will discuss with answers. So watch the video till the end. Let's see what questions appeared in section 1. If log 2 power of x into 3 power of y is equal to log 288, then find the values of x and y. So log 2 power of x into 3 power of y is equal to log 288. We will cancel log on either side of is equal to. So 2 power of x into 3 power of y is equal to 288. Now we will split this 288 in the factors of 2 and 3, students, like this. So 288 can be expressed as 2 power of 5 into 3 power of 2. So 2 power of x is 2 power of 5. So x value will be 5, and 3 power of y is equal to 3 power of 2. So y value will be 2. Write roster form of set A x such that x is equal to prime number and x is less than or equal to 21. So we know the prime numbers which are less than 21, that is 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. We will not write 21 because 21 is not a prime number. Check minus 2 is the 0 of the polynomial p of x is equal to 3x cube plus 2x square plus 7x plus 8 or not. So to check whether minus 2 is a polynomial, we have to replace minus 2 in x, and if the answer is 0, then it is a 0 of the polynomial. If minus 2 value after replacing in x, minus 2 value is not 0, then it is not a 0 of the polynomial. So p of x is given as 3x cube plus 2x square plus 7x plus 8. So p of minus 2 value is minus 22. It is not 0. So minus 2 is not a 0 of the given polynomial. Find the value of p if px plus 4y minus 3 is equal to 0 and x plus 2y plus 4 is equal to 0 are parallel lines. Such type of questions are very important, students. You can expect for board exam. As these two lines are parallel to each other, we know the parallel line condition a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. So we will consider only first two because
P is in the A1. So A1 by A2 is equal to B1 by B2. From this two equation, A1 is P, A2 is 1, and B1 is 4 and B2 is 2. So P by 1 is equal to 4 by 2. When two fractions are equated, we have to cross multiply. So 2P is equal to 4. Obviously, P will be 4 by 2, which is 2. So the value of P is 2. We'll discuss section 2 now. Show that 3 minus root 2 is an irrational number. We can expect one problem on an irrational number. So to prove it is an irrational number, first we have to assume this value is a rational number. So a by b where b is not equal to 0. So minus root 2 is equal to a by b minus 3 plus 3 goes to that side, and it will be equal to 3a minus 3b by b. But here we will remove the negative, it will become positive. Minus 3b will become plus 3b, plus a will become minus a by b. Here a, b and 3 are integers and it is rational. If right part of the equal to symbol is rational number, obviously left side will also be rational. But this is contradiction to our assumption. Therefore, 3 minus root 2 is an irrational number. Sixth question, if a is equal to x such that x is equal to n, n belongs to natural number, 3 is less than or equal to n, less than or equal to 8, and b is equal to x such that x is equal to p, where p is whole number, p is less than or equal to 5, then find the value of a union b minus a intersection b. So this is in set builder form. We have to convert into rooster form, students. So 3 is less than or equal to n, less than or equal to 8 means a is equal to 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have to include 3 and 8 because less than or equal to symbol is there. So b is x such that p belongs to the whole numbers. P is less than or equal to 5. Less than or equal to 5 is there means we have to include 5 also, ranging from 0, 1, 2, 3, 4, 5. We have starting from 0 because whole numbers always starts with 0. A union B is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The elements which are there in both A and B is called A union B, and we should not repeat the elements, friends. A intersection B is the common elements which are there in A and B. So 3 is there in both A and B, 4 is also there, 5 is also there. So A intersection will become 3, 4, 5. So A union B minus A intersection B is nothing but that is 0, 1, 2, 6, 7, 8. If the length of a rectangle is 5 meters more than its breadth and perimeter is 38 meters, then find the length and breadth of the rectangle. Breadth is x, obviously length will become 5 plus x because breadth length is 5 times more than the breadth. So perimeter of rectangle is given as 38. So we know the formula for perimeter of rectangle, that is 2 into L plus B is equal to 38. L plus B will become 38 by 2, which is 19. So length value we have know that 5 plus x, I am replacing length as 5 plus x, and breadth value we have taken as x, I am replacing breadth as x. So here x plus x is 2x. I am sending plus 5 to other side, it will become minus 5. 2x is equal to 14, x will be obviously 14 by 2, which is 7. So when breadth is 7, length will be x plus 5, which is 12. So length of the rectangle is 12 meters and breadth will be 7 meters. Eighth question is a question from polynomials that to graph. Find the zeros of the polynomial x square plus 5x plus 4 using graph. So to find the zeros of the given polynomial, we have to take the points like this, trends ranging from minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 and 4. So once you replace these x values with minus 3, minus 2, 1, 2, 3, 4, you will get y values and take these points and plot it in the graph. If you plot it in the graph looks like this as a parabola. Wherever this parabola or curve meets the x-axis, that is the solution of the or zeros of the given polynomial. So this parabola is meeting x-axis at minus 4 and also minus 1. So minus 4 and minus 1 are zeros of the given polynomial. So 18th question is a question from pair of linear equation. We have to find the solution using graph. So we have to take 2 points, taking x0 and we'll get y, and now we'll take y0, we'll get x. So 2 points are enough to draw the straight line, students. So similarly we will draw the graph for second equation, that is x plus 2y plus 3 is equal to 0.
Now we'll keep x as 0, we'll get y, and now y 0 will get x value. Now this 2 points of first equation and 2 points of second equation will plot in the graph. So these two lines, straight lines, are meeting at this point. So this point is nothing but the solution of the given equation. So it is meeting x-axis at -1 and y-axis at 2. So x is equal to -1 and y is equal to 2 is the solution of the given graph. A is equal to x such that x is a letter in the word mathematics, and B x such that x is a letter in the word physical science. Then draw Venn diagram of the sets and find the number of possible subsets of A intersection B. So A, this is in rooster set builder form. We have to convert into rooster form, students. So A is equal to MATHEICS. Letters should not be repeated in set. B is equal to PHYSICALEN. So the common elements should be put in this area. It is nothing but A intersection B, and A minus B is the elements which are left out after A intersection B, that is empty, and B set will be PYLN. So A intersection B, obviously AHEICS. So number of possible subsets are 2 power of 6, because number of subset formula is 2 power of n, where A is number of elements in the set. Here we have 6 elements, so 2 power of 6 is 64.